ถ้าจะอยู่ให้ได้ก็เอาเป็นแค่ที่นอนนั่นแหละถ้าจะสร้างครอบครัวก็ไปที่อื่นนะก็เก็บเงินได้นะค่าเช่าถูกเป็นสตาร์เตอร์ตั้งต้นชีวิตก็ไปอยู่บ้านผีซะประหยัดค่าใช้จ่ายถ้ากินเหล้ากับทุเรียนตายในห้องอาจจะออกมาคนมาอยู่ต่อจะเป็นไงโอ้กินทุเรียนถึงเลยโอ้โหน่าจะเหม็นนะน่าเหม็นแล้วคนญี่ปุ่นเป็นอ้วกคนญี่ปุ่นก็คงแบบโหกินอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยกินทุ่งเท้าหรือเปล่าใช่น่ากลัวนะว่าคนญี่ปุ่นทุกคนจะรู้จักกินทุเรียนเขารู้จักทุเรียนแต่เขาไม่น่าจะไม่เคยได้กินไม่เคยแล้วผมมันเป็น only one นะที่กินทุเรียนได้อะพี่กินได้ตอนนี้ญี่ปุ่นมันเพิ่งจะแบบมาฮิตกันยูทูบเบอร์ญี่ปุ่นทำคอนเทนต์กินทุเรียนแข่งกันหรือว่าแบบกินทุเรียนกินผักชีแล้วมันก็แมสเนี่ยมันก็แมสแล้วมันก็มีโปรดักต์ทุเรียนมาแล้วเพื่อนมันก็ซื้อมาในปาร์ตี้บอกใครแดกได้กูให้ตังค์ทำโบ๊ะเด็กก็นั่งกินคนเดียวหลังจากนั้นไม่มีใครคุยด้วยเลยสวัสดีครับไม่มีใครคุยด้วยเลยกินเข้าไปเนี่ยไอ้ทุเรียนอัดเม็ดอะทอฟฟี่อะไรพวกเนี้ยทุเรียนกวนอะไรพวกนี้กลิ่นมันฉ่ำโบ๊ะกินได้แต่กลิ่นมันอยู่นานจริงกินปากอะโอ้โหแล้วยิ่งเลอออกมานี่คือแบบโอ้เตะคนได้อะฆ่าคนญี่ปุ่นได้แต่คนเหม็นก็เหม็นจริงแหละเข้าใจบางคนญี่ปุ่นนี่ที่แบบกินผักชีไม่ได้เลยตอนแรกๆที่มาเจอกินได้เขาเรียกผักชีแต่เขาไฮมากเลยใช่ไหมผักชีไฮญี่ปุ่นไม่มาเพิ่งมาไฮเพราะว่าแบบกูเอาชนะได้แล้วเว้ยกินได้แล้วผมรู้ว่าผมอ่ะมันไฮบอกกูเอาชนะได้แล้วเว้ยตอนแรกกินไม่ได้แล้วผมอ่ะกินข้าวไทยมาแล้วโตในไทยแล้วก็โตในญี่ปุ่นมาแล้วกินร้านอาหารไทยอ่ะปกติผักชีก็เอาไว้โรยนิดนึงแล้วพอญี่ปุ่นมันบูมผักชีแล้วก็ไปร้านอ่ะเพื่อนแม่งเสือกชวนไปร้านอาหารไทยในญี่ปุ่นแล้วก็เข้าไปเลยสั่งข้าวมันไก่ข้าวมังไก่ขอข้าวมังไก่แม่งก็มาแต่ไม่เห็นไก่เพราะผักชีแม่งเต็มเลยคือมันมาทั้งสวนมันมาทั้งสวนก็ไม่แปลกเลยก็มึงแดกผักชีทั้งสวนมึงก็แดกกันไม่ได้ทันทีปกติก็กินแบบมันก็หย่อมโรยมึงอัดแบบสลัดผักชีก็มีนะโยแมนสลัดผักชีใช่สลัดก็มีแต่ผักชีอ่ะผักชีแล้วก็ผักชีคือเป็นหลักแล้วที่เหลือก็คือแบบแบบไอ้อะไรนะมะเขือเทศอะไรมันแซมอ่ะแต่เขาก็พยายามเอาชนะนะก็เอาชนะได้ญี่ปุ่นแม่งแบบผมชอบอ่ะผมชอบที่แม่งเขาเอาชนะแล้วเขารู้ไหมว่าบ้านเราก็ไม่ได้กินเยอะขนาดนั้นใช่เขารู้ไม่รู้ว่าแต่หลังๆมาผมก็ว่าเขาก็คงรู้แล้วแหละว่ามันแค่โรยใส่ซอสต้นก็ไฮมีโนอีไลนิสตาแต่คือเขาก็เหนือชั้นไงก็เอาจนชนะเอาจนได้นะผมชอบตรงนี้แหละแล้วก็เอาไปทำไอ้เครื่องดื่มโมฮิโต้ผักชีผมก็ชอบเลย This คำมังไก makes our ancestor cry ไฮยาไฮชาอีกประเทศที่แดกผักชีมันก็พวกเม็กซิกันอเมริกาใต้เพราะอะไรเม็กซิกันจะมีหลายอย่างที่กินคล้ายๆเราเลยเหรอผักชีนี่ก็กำเลยว่าโป๊ะเหมือนกันลงเลยพวกข้าวต้มเงี้ยแม่งกำผักชีโป๊ะแล้วคุกก็เป็นโรยเป็นต้นหอมเลยก่อนนอนนี่เผื่อใครแบบว่ายังนอนไม่หลับนะแนะนำช่องอังโคโรเจอร์ล่าสุดนะที่เขาทำรีแอคเจมี่โอลิเวอร์ผัดไทยคลิปนั้นเนี่ยดูแล้วดูอีกแม่งอิสระต้องไปดูเจมี่โอลิเวอร์ผัดไทยคนทำผัดไทยแม่งกุมหัวจริงแล้วเจมี่โอลิฟออยล์ก็กุมหัวจัดเลยเขาคือตลกใช่ไหมเจมี่โอลิฟเวอร์ไม่ใช่เขาเป็นเชฟเขาเป็นตลกแล้วที่ดูเขาเป็นน่าจะเป็นคนตลกเขามีร้านอาหารตั้ง20กว่าแห่งทั่วโลกทั่วประเทศแต่ชอบตอนเขาโรเจอร์อันนั้นที่เขาไปขายเขาเป็นคนอังกฤษใช่ไหมเจมี่โอลิเวอร์เป็นคนอังกฤษก็ไม่เห็นเชฟอังกฤษจะทำอร่อยทุกคนประเด็นคือเหมือนมันไม่ได้อยู่เหมือนไปเหยียดเขาเลยแต่แบบมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นประเด็นมันคือเหมือนเขาคนเราเขาเคยมาฝึกกับเชฟหมึกแดงอะไรเงี้ยเหรอเขาก็ต้องเป็นที่อย่างนั้นน่ะ
เฮ้ยแต่ Had to มา deal นั่ง with jealousy from members of มา my นั่ง own คิด house. มานั่งคิด When ดู we อีก were ที first years, อันนี้นี่เองที่เรียกว่า Nerida Roberts and I spent อาหาร loads of ฟิว time ชั่ on น our rooms. อู้ Pledged to ฟิว flower ชั่น ก็ลองไปดูว่ามันฟิวชั่นยังไง แต่อาหารไม่มีขอบเขต ผมไม่ได้ I ขอบ add. แดด ลองได้ Nerida suddenlyผัดไทย didn't ใส่ have โอลิฟออยล์ time for flying ไม่ใช่ practice. ผัดไทยใส่ I โอลิฟออยล์ tried ก็ to give her pointers. มันหนักกว่านั้น But she didn't have แต่ the มัน flexibility แต่มันตั้งแต่ I did. ข้าวผัดใส่ไอ้ชิลลี่แยม Clearly, แล้ว she was jealous. อ๋ออันนั้นอยู่ Her ใส่ things ข้าว spent ผัด all ใส่ the เต้า time หู้ by แล้วก็ dodging ชิลลี่ by แจ the ม lake, โอ้นั่นหนัก obsessed with เลย Nerida. เห็นแล้วว้าว Wouldn't even ก็เขาเรียกว่า learn อะไร to นะ swim. experiment อาหาร Experiment ใหม่ๆไง Used แล้วนี่ผมมา directly นั่ง my คิดพยายามแบบ talents to เข้าข้าง call คณะ someone else's เดี๋ยว idea หาว่าเรา evil. conservative แกง ใช่ แกงเขียวหวาน I need to ready the next course. แต่ใส่ถั่วลัน Stop เตา by when it's ready, if you แบบ can เต็ม handle สู it. บพร้อมเห็ดแล้วพริก3 เม็ด We'll see, won't we? Till แกง next เขียวหวาน time. นะ I have คือ suspected อาหาร you ไม่ to มี back ขอบเขต down. แต่เรียกว่า Rest เรียก on แก your งถั่วลันเตา laurels. ดีกว่า ใช่ See you อะไร at เงี้ the ย เขา South ใส่ Coast แทน trial. มะเขือ If แน่ you เลย don't lose your nerve. To race this course again. ทำตามวัตถุดิบที่บ้านเขามีไง เขา Where มี you can start the race and ไอ้ check เหี้ย your เขา time. มี เดี๋ยวคือกูไปอยู่อเมริกาของไทย ข แม่ อง ง มัน เยอะ มี นะ เอ้าเหรอ มีขายแทบทุกอย่างเลย เดี๋ยวนี้มัน ใช่ มีครบอยู่ อัง แล้ว กฤษอยู่แค่เนี้ยอังกฤษอยู่แค่เนี้ยแล้วมันมีบริษัทที่นำเข้าวัตถุดิบไทยแบบจริงจังอ่ะคุณคิดว่าที่อังกฤษน่าจะเยอะกว่าที่อเมริกา เพราะมันโลจิสติกมันน่าจะง่ายกว่า น่าจะง่ายกว่า ใช่ เออ ใช่ มี เขามี แต่เขาก็ฟิวชั่น ฟิวชั่น อย่าเป็นคอนเซอร์เวทีฟ ไฮชา ใช่เขาฟิวชั่นใช่เราก็คิดว่าเขาก็ฟิวชั่น เราต้องเปิดรับเปิดรับใช่ครับ เราเปิดรับ แล้วก็ดูไปครับบันเทิงดี ไม่มีผิดไม่มีถูกอาหาร แดกเราแดกอะไรนะสนิมตัวนี้ก็แข็งใสได้ เราแดกน้ำแข็งสนิมแล้วอะไรก็แดกอะไรได้ไปแล้ว ก็แค่อาหารเจมี่โอลิฟออยล์เราไม่มีปัญหาอยู่แล้ว โอลิฟโอยชื่อใหม่ จริง ก่อนเราจะจากกันนะครับผมยังไงก็ขอฝากอีกครั้งนะครับกับ Oztec Superfood ด้วยนะครับอาหารเม็ดเกรด Superfood สำหรับน้องหมาและน้องแมว ทั้งหมดเนี่ยคือมีส่วนผสมสำคัญมากนะครับมีเนื้อสัตว์สดเป็นสูตรเกรนฟรีนะครับแล้วก็มีน้ำมันสกัดจากผักผลไม้หลากหลายชนิดทั้งสมุนไพรแล้วก็เป็นซูเปอร์ฟู้ดเลยใช้วัตถุดิบเป็นสโลว์คาร์บหรือคอมเพล็กซ์คาร์บนะครับช่วยให้น้องย่อยง่ายขึ้น แล้วก็ลดความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ ส่วนซองเปล่านะครับผมเก็บไว้นะครับใครที่ซื้อ Oztec เวอร์ชันน้องแมวนะครับสำหรับน้องแมวนะครับเก็บไว้นะครับเพราะว่ากิจกรรมเนี่ยเขาจะเป็นของสูตรเฉพาะซองน้องแมวเท่านั้น ๆอ๋อเฉพาะธาตุ ใช่ครับเฉพาะท่านแมวนะครับ ตอนทาสแมว ใช่ครับก็หมาที่รักเราไม่ได้นะ ต้องเป็นแมวที่เรารัก เอาใจธาตุ ใช่เอาใจทาสหน่อย แล้วก็คือหมดแล้วก็ส่งซองไปตามที่อยู่ที่ขึ้นนะฮะขึ้นที่อยู่อีกสักรอบสิ เอาว่าไปส่งมาที่ ส่งมาครับส่ง ตามที่อยู่ที่ขึ้นที่หน้าจอนี้เลยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครสนใจนะครับอยากจะซื้อ So tricky Got- after all, Merlin. ไปหาซื้อได้นะครับตามร้านเพชรช็อปทั่วไปหรือว่าติดตาม Oztec Thailand นะครับ Facebook Instagram TikTok Line ได้หมดเลยช่องทางนะครับฝากด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับ Oztec บริกุล รับรองว่าน้องๆกินเนี่ยจะไม่น้องจะดูมีความสุขไม่เหมือนเวลาเราดูคลิปของเจมี่โอลิฟออยล์ทำผัดไท มี ย ความสุขแต่มีความสุขที่ได้ดูอังโคโรเจอ อยากดูแล้วเนี่ยเดี๋ยวจบ ลองเปิดจบแล้วเดี๋ยวต้องดูฮะสุดท้ายนี้นะครับผม Excuse me, madam. ก็ฝากกดไลค์หรือว่ากด I thought I heard you say subscribe ติดตาม something. ช่องคืนพุธมุ้นว่าผมได้นะครับ หลังจากนี้เนี่ยโปรเจกต์ของคืนพุธเนี่ยเราจะมีหลากหลายมากมายให้ได้ติดตามกันไม่ใช่แค่รายการคืนพุธอย่างเดียวนะครับในช่องคืนพุธเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะทำคอนเทนต์อื่นๆเพิ่มเติมเพราะว่าตอนนี้เราก็มีทีมมาขยายในส่วนที่เราอยากจะขยายแล้วนะครับผมรวมถึงอะไรต่างๆในรายการนะครับผมก็จะขยายแล้วก็งานอีเวนท์ที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะรออัปเดตนะครับก็รบกวนทุกท่านขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกคนที่กดไลค์หรือว่ากดติดตามช่องผมนะครับผมแล้วก็ขอให้คนที่กดไลค์เนี่ยถูกหวยทุกงวดรวยๆนะครับแล้วก็สุขภาพแข็งแรง สุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยใครไม่มีแฟนขอให้มีแฟนนะครับใครที่มีแฟนแล้วก็ขอให้รักกันนานๆนะครับผมขอให้อำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สัตว์ปีกทั้งหลายนี่ไม่ใช่สัญญาณมา ขอบคุณนะครับขอบคุณจริงๆนะครับสำหรับทุกกำลังใจนะครับแล้วก็มีอะไรก็คอมเมนต์พิมพ์บอกกันข้างล่างได้นะครับผมเจอกันใหม่ EP หน้านะครับสำหรับคืนนี้หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ If I Bye-bye, happen to Cap. see it, วัน I'll ดี tell them. ผีรอบเตียงจ้า Ah, the spirit in you
should look into the statue Madame Twiddle mentioned. Hello, nice to meet you. Oh, hello. The name is Porrick Haggerty, and this is my shop. What may I help you with? I'd like to ask you about your shop if you don't mind. Certainly, that'd be fine. What would you like to know? What do you have for sale? What can I help you with today? It's good luck for me you stopped by today. Glad you were able to stop by. Revelio. Confringo! Revelio. Revelio. Someone there? Revelio. The wizards will be defeated. Lucas Totalis. What was that? I feel as though I'm not alone. Lucas Totalis. Too late for you to learn the error of your ways. Revelio. Confringo. Revelio. Confringo. Revelio. Incendio.
Revelio. Incendio. Revelio. This looks like the statue Madame Twiddle mentioned. I suppose I should try to find all the vases. Incendio. Confringo. Revelio. I think there should only be a few more vases. I'm nearly finished. Only one more vase. That's it. I should tell Madame Twiddle about what happened. Revelio. Levioso. Finger. Levioso. Expelliarmus. Finger.
easy, my large friend.
One less human to worry. That was unimpressive. Confringo. Incendio. No, that's Expelliarmus. I didn't quite finish. This will not go well for you. You'd be better suited for gardening than for battle. Levioso. What an unfortunate disappointment. Expelliarmus. Confringo. Glacius. Don't do that again, I beg you. When are you going to give up? Confringo. An utterly pitiful despair. Accio. How'd you do that? Confringo. Expelliarmus. Findo. Levioso. Closer. Levioso. Levioso.
Incendio. Mysterious and a bit unsettling. What to do? How is standing behind a till counting? Mrs. Twiddle, your husband was right. The statue was part of a puzzle. Oh, really? How exciting! Yes, I had to destroy a number of large vases, and that seemed to activate some sort of charm on the statue. Well done! Oh, I miss having someone like you around with a thirst for knowledge and a quick mind. Well, my curiosity has been satisfied. Thank you for that. Who knows what I'll encounter on my next constitutional? Oh, my husband would be so pleased to know he was right about that statue. I should investigate. Revelio. If something threatens me, first thing I cast is Protego. Not saying I don't cast the odd healing spell when no one's looking. Revelio. Revelio. In your life before you even realize it's gone. Revelio. Dull tasks. Perhaps I'll scout around Felcroft for something to poach.
Revelio. I know a Merlin trial when I see one. I don't know what they think I'll see around here. Revelio. It seems we may have an intruder in our midst. Come in. No one hides from me. I'll spot you like a streeler. Back for more? Ugh, not the brightest child. Oops. Levioso. Accio. Incendio. Confringo. Accio. Levioso. Findo. Expelliarmus. Repulso. Glacius. Confringo. Accio. Incendio. Levioso. Expelliarmus. Findo. Repulso. Incendio. Sendo. Guarding Leviosa. Glacius. Confringo. It's shameful what you've done to helpless beasts. Revelio. Accio. Revelio. Accio. Incendio. Confringo. Revelio. Reparo. Revelio. Confringo. Reparo. These Merlin trials won't get Revelio. When the clouds are dark is always the best time to spray. It is in nature herself. Revelio.
Revelio. Revelio. Revelio. Confringo. Glacius. Levioso. Expelliarmus. Confringo. Revelio. Revelio. Accio. Incendio. Confringo. Stupefy. Confringo. Glacius. Accio. Incendio. Confringo. Incendio. Tego. Stupefy. Confringo. Glacius. Levioso. Findo. Expelliarmus. Accio. Incendio. Confringo. Glacius. Revelio. Confringo. Incendio. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Levioso. Ha. 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 Revelio. The castle must have been quite stately in its time.
Revelio. That wasn't so difficult. Revelio. You're gonna regret coming here. Come on. Leviosa. Finger. Accio. Incendio. Confringo. Glacius. That is mine. I've had warts more painful. Valiant. Accio. Finger. Revelio. You regret that. Accio. Incendio. I'm freezing. Good job, thing, aren't you? Will you hold still? Serve your mistress. I suppose you think Revelio. Accio. Revelio. Confringo. Incendio. Revelio. Incendio! Accio! Wingardium Leviosa! Leviosa! Huh. Huh. Revelio.
Here's a pleasant surprise. Revelio. Incendio. Revelio. That's that. Settled. Revelio. Accio. Incendio. Revelio. Accio. Confringo. Glacius. Revelio. Incendio. Glacius. Confringo. Revelio. Accio. Expelliarmus. Finger. Accio. Descendo. Incendio. There's a victory that came none too soon. Expelliarmus. Confringo. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Levioso. Repulso. Revelio. Revelio. Accio. Glacius. Confringo. Revelio. Glacius. Confringo.
Revelio. Accio. Incendio. Glacius. Romeo Colt. Levioso. Accio. Expelliarmus. Glacius. Confringo. Accio. Incendio. Glacius. Revelio. Heard something. Expelliarmus. Glacius. Confringo. Revelio. We'll be done with it. Waste of time, this is. You will pay for your deed. Release! Glacius. Confringo. Accio. Levioso. Expelliarmus. Finger. The beast is safe now. Revelio. Expelliarmus. Confringo. Revelio. Confringo. Revelio. 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 Revelio.
Why did I never learn how to swim? Going for a swim? Goodness, no. Though I'm beginning to think I really should learn how to swim. Can't very well be liaison to the mer people if I don't know how to swim. You're a liaison to the mer people? Well, not technically, no. At least not yet. The position doesn't actually exist at the moment, but I have a plan to change that. I'm Nerida, by the way. Nerida Roberts. We didn't officially meet, but we duelled in the Crossed Swans Club. Yes, of course. Good to see you again. And you. You seem quite interested in mer people. I am. And they're as misunderstood and disregarded by wizard kind as goblins and centaurs are. I feel that if goblins and centaurs have liaison officers at the ministry, then the mer people should have one too. I'm not sure this is a worthwhile endeavour. Do the mer people even want to be liaised with? They seem to be open to it so far. I presented them with a gift a few weeks ago, and they wanted to leave me one as well, in one of their caves. Reciprocity and an offer to visit. I tried telling them I couldn't swim, but I'm afraid that bit got lost in translation. Mermish really is tricky. How has wizardkind fallen short in its treatment of mer people? Well, we've consistently deemed mer people as being beneath us despite the many similarities between our cultures. One can hardly blame them for declining being status by the ministry years ago. Who are we to classify those of such beauty and intelligence? What is it about the mer people that interests you so much? I can't begin to tell you how brilliant they are. I mean, rumour is that tales about them have infiltrated even the Muggle world. The oldest known mer people, sirens, come from Greece. And of course Scotland has Selkies and Ireland is home to Merrows. I could go on for ages about them. Their glorious underwater communities, domestication of sea life, their art and music. It's a travesty how little is understood about them. What do you imagine a liaison to the mer people would do? Oh, so many things. I want to know everything I can about them. After I've mastered swimming, I perfect my mermish, of course, and I'd share with them anything they wanted to know about wizardkind. My hope is that by understanding each other better, both of our societies could grow. Well, I can swim and could help you if you'd like. You'd really do that? Oh, thank you! Thank you, thank you! The last thing I want is for them to think I'd shunned their gift. Diplomacy is a delicate dance. Now, if I'm not mistaken, I think you can dive down to their cave from just there in the water. I can't wait to hear about what you find. One day soon, I'll see for myself. I just know it. Did the mer people really leave Nerida an artifact? Revelio! Confringo! Lumo, now then, I'll need you to come with me. Now for the rest of you. What do we have in here, then? Nerida will be happy about this. Off on another adventure, are we?
Your gift from the Mer people was exactly where they said it would be. Oh, that's wonderful news. I was so worried I'd left it too long and they'd seen it as a slight. Our relationship with them is already so tenuous. Then I'm glad we helped to foster some healthy diplomatic relations. Merlin's beard. It's marvelous. I'm going to show it to everyone, including the Ministry. Should I hand deliver or send by owl? Thank you again so much. You may have just helped improve relations between wizard kind and mer people for decades to come. I can't wait to study this. Revelio. Back from your latest flight? I want to hear all the particulars. Good news, Mr. Weeks. With your upgrade, I was able to set a new record at the Irondale course. Brilliant! I knew the upgrade had fantastic potential. How did your broom feel? It rides well. Does get a tad shaky at top speed, and the handle wobbles a bit when I hit a strong gust of wind. Ah, yes. I see. I think I know how to address that. Thank you. I owe you one. If it means another upgrade, the pleasure's all mine. You sound as determined as I am to improve broom flight. It's a joy to have a collaborator like yourself. If I'm right, and I do hope I am, you'll be hearing good news from me soon. Thank you again, truly. You'll not cast successfully. Mr. Weeks and I do make a good team. Thank you again for delivering those potions to Madame Lawing. Saved me a lot of time and trouble. I hope to see you again. Farewell for now. Defender might seem like harmless fun. Come on in, come on in. Oh, not so fast. You need to tread carefully in here. Venomous tentacula. Oh, I'm always thrilled when a young one makes a wise purchase. I can tell you'll go far. Revelio. Only a hairy-hearted sod. If I thought I could come in. Revelio.
Hogsmeade, here I come. I should think a house elf doesn't work. Welcome back. Have you finished your assignments? Reporting back, Professor. Assignment's all finished. Well done. Shows good discipline. Wisdom is a golden snitch, as they say, and you're proving a skilled seeker in that regard. Let us practice Arresto Momentum. A charm, incidentally, created to stop quaffles from plummeting straight to the ground during a Quidditch match. Precise, deliberate movements. Very good. I recommend practicing your new spell as much as possible, perhaps before you leave here. That's it. Keep it up. Here. Wingardium Leviosa. Arresto Momentum. Well done. You are on your way to mastering Arresto Momentum. Professor, do you have a moment? Yes, what is it? In class, I heard you mention the Toyohashi Quidditch team. I did. The Toyohashi Tengu are from Japan. Dominant, known for their rigorous training. They practice near the Mahutokoro School of Magic, often battling both tempestuous seas and violent storms, in addition to each other. Tournament play is almost always easier for the Tengu than their training sessions. I take it you're a fan. Fan? I was being groomed to play on their team. And I would have been a Tengu, if not for a bit of bad luck. If you were that good, I can't believe a bit of bad luck could end your entire Quidditch career. I was excellent. My ability on a broom had nothing to do with what happened. I was betrayed by someone I trusted. Myself. I did not see clearly, and I paid a dear price. My best friend Asuka and I were being groomed to play on the team together. I as keeper, and she as chaser. She was breathtaking. She once corkscrewed through 3 players and scored before they even turned their heads. But as tryouts for the Tengu got closer, she panicked. I did not realize the extent of her panic until it was too late. She wanted so desperately for both of us to play together that she had slipped Felix Felicis into our tea before we were to show them our skills. What is Felix Felicis? A potion? Also known as liquid luck.
and it is illegal in all wizarding sports. I knew within minutes that something was different. I had never played so well. And Asuka was playing more beautifully than I had ever seen. When I confronted her afterwards, she admitted what she had done. I withdrew from consideration immediately. But it wasn't your fault. You didn't know about the potion in the tea. It does not matter. My flying that day was not my own. I could not live with myself. So, I withdrew and explained to them why. I burned my broom in disgrace. What happened to Asuka? Did she burn her broom as well? Asuka played for the Tengu for 2 seasons. You didn't report her. Tell them what she'd done. Her fate was not mine to decide. My fate is in my hands, as your fate is in yours. Thank you, Professor. I shall remember what you've told me. Leviosa! Arresto Memento. Arresto Memento. I prefer interesting conversations than someone trying to. Revelio. What do you want? Revelio. Italians and a historian's uniform. It was. Sometimes I wish we needed a new one.
Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Dick hasn't seen this many plants here before. Brilliant!
Some think Professor Shah is hard to read, but I find her easy. Perhaps a hybrid. Bouncing tentacular. I finished the activities you assigned me, Professor Garlick. Wonderful. I hope you gained a greater appreciation for the flora in our lives. I am forever enraptured by it. Just yesterday, I spent hours pruning my self-fertilizing shrubs and flutterby bushes. Didn't realize how long I'd been at it until the sun began to set. Well, if there's one thing I love to see more than my plants thriving, it's one of my students doing the same. Now, ready to learn flipendo? Chin up, keep a light grip, and it's all in the wrist. Let's see you give it a go. You will want to focus with this spell. Nothing as mortifying as knocking back a colleague when all you wanted to do was move a few pots. Wonderfully done! If you'd like to practice a bit more, you're welcome to do so here in the greenhouse. Just mind the plants, please. Flipendo! Look at that! Incendio! Fringo! Arresting momentum! Flipendo! Incendio! Accio! Incendio! Accio! Sendo! Levioso! Expelliarmus! Finger! Flipendo! Arresting momentum! Fringo! Yes, the greenhouse can keep itself in order without a nudge from me. Professor, I was wondering where you're from. What's your background? Oh, how nice of you to ask. Well, let's see. I grew up in London, right on the Thames. Forgive me, I was sure you must have been raised in the countryside. I used to dream of just that. But it wasn't until I came to Hogwarts that I felt truly at home. Mind you, it did take some time, and whilst it is my fervent hope that each student eventually feels as at home here as I do, it is not always the case. I suppose that makes sense. Well, we each bloom differently, don't we? Some of us, like Devil's Snare, thrive in the shadows, whilst others crave the attention of a bouncing bulb. And we each grow and thrive according to our own plan. Oh, I was terribly nervous when I arrived at the castle. You see, as a child, I knew nothing of witches or wizards. You can imagine how astonished I was to receive my letter from Hogwarts. I spent a good deal of time alone in either the greenhouse or the library my first days here. It does take a while to adjust to being here. Precisely, and I was remarkably fortunate. In fact, a 7th year took me under her wing during those first days. She remains one of my dearest friends. How fortunate. I was indeed. I dare say you'll find that the friends you make here at Hogwarts will last a lifetime. Now, I'd best get to my recent delivery from the Magic Neep. Mr. Teasdale promised me quite an assortment of seeds this week. Lovely to see you.
seems to fit, does it not? I wonder if you learn different things about it. What you did in Cross Wands was fantastic. Your dueling skills. Revelio. Hello again, Mr. Moon. Oh, I was hoping to see you again, my young friend. Gladwin Moon, Hogwarts caretaker, at your service. First, please allow me to apologise if I seemed a bit unsteady when we last met. I'm afraid I had a rather disconcerting encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful than mine. I suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting a troll attack. Oh, of course not. And from what I understand, the village was lucky you were there. In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something. Do you see that curious statue over there? Watch what happens when that light changes from day to night. Now, if you wouldn't mind humouring me for a moment, see if you can remove the moon from the statue. Oh, odd little contraptions, aren't they? It seems the statue vanishes once the moon is removed, which, incidentally, can only be done at night. Why don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as we walk. Ever since that fateful day in the village, those curious statues have begun appearing about the castle. A fair number have been strewn around Hogsmeade. Someone, it seems, is trying to torment me. You see, that day in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face with a boggart, or shapeshifter, if you will, which takes the form of whatever scares you most. This one took the form of a demiguise. A demiguise? Yes! Terrifying creature that can see the future. Wholly unnerving. I encountered one when I was a lad in Korea. Terrible experience. Those statues are demiguises. The moons, I assume, are an uninspired play on my name. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion as to the scoundrel or scoundrels responsible. It is my hope that they will slip up and reveal themselves as the statues disappear. That is why I need your help in removing the statues. Why me? A couple of reasons, frankly. First, your daring do against those trolls in Hogsmeade has gained you a reputation for fearlessness. Second, as macabre and hideous as a demiguise is, most would find my fear of them unwarranted. You, however, have seen how they affect me. I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to go near them. In fact, I know of two statues right here in the faculty tower.
Perhaps you could start simply by removing them, so I can go about my evening duties. I'd be glad to help you, Mr. Moon. Oh, I knew I could count on you. First, you know how to cast a disillusionment charm, correct? You'll want to do that before wandering the tower at night. Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? Alahomora, that's how. But what about curfew? Curfew? Oh, tosh. I sense you're a bit like me when I was your age. Oh, the school was my oyster. And I took advantage of it. Oh, everyone loved me for it. Oh, those were the days. Now, you'll find one statue in the prefect's bathroom and the other in the hospital wing. Good luck. Oh, and thank you. Alahomora. Well done! You're in. Remember, use a disillusionment charm so no one claps eyes on you. This is a restricted area. Alahomora. Revelia.
getting along this year? Rather poorly, I'd say. Is that so? We're raising a generation Legacy. Aquí. Revelio. This must be the prefect's bathroom. Revelio. Hello, Amora. Revelio. How dare you speak to a prefect that way? I'm a prefect too. Plenty of other perils and pitfalls to send them my way, though. Well, I suppose I should begin my rounds now. Ladies are terribly disappointed about Quidditch being cancelled. I know when I see a winning bet, and Ravenclaw would not have been that. Not this year, anyway. I castled a Hufflepuff myself. What was that? What was what? I thought I heard something. Perhaps not. Anyway, I had high hopes for Hufflepuff. It's a majestic sport. Encompasses the whole of the human condition. How's that? The golden snitch. Rather a lot like life, isn't it? Oh, I suppose I should pay closer attention in the next match, if there ever is one. I suppose you should. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to improve. Revelio. Show yourself. Now.
If someone was here, they seem to have moved on. Wise decision. Confringo! Accio! Revelio. If I catch a student in here, there will be consequences. Perhaps no one is here now, but I'd wager someone was. Hello, Amora. Hello, Mr. Moon. I have the moons you asked me to collect. Oh, goodness! You're as fearless as I'd hoped. An excellent start. If we can collect more, it may shed some light on who's behind all this. Of course, I first suspected Peeves. He drove the previous caretaker, Rancorous Carp, to an early retirement with his intolerable buffoonery. But that does not explain the boggart in Hogsmeade, does it? No. I am determined, with your help, to discover the identity of my tormentor. It's definitely intriguing. I'd like to help you solve this mystery. You, my friend, are a gentle person and a scholar, and I have something to offer in exchange for your assistance. Now, remember, the moons are only retrievable at night. Thus, I encourage you to use a disillusionment when necessary. How many statues are there to find? I don't know precisely, but I've spotted dozens. Seems they're everywhere I look. You have your work cut out for you, if you were to ever unravel their meaning. You mentioned offering something in exchange for my assistance. I did. Once you've brought me enough moons, I'll show you even more powerful forms of Alohomora. Not every lock is as easy to pick as the faculty towers. Understood. I shall keep an eye out. I appreciate that. Oh, and I knew you were the one to ask for help. Keep at it so we can solve this mystery.